kele Chukwuma ndị ọma na-adị mma ngwa binye enu ka ije ndị ọgwara ọrịa binye enu ka ije eto dike na nke o mere ike adịghị ime ọzọ aga m eburu ụkpa ekene ebugara Chukwu onye na-eme mma si ya bụrụ ekene m jiri bịa Chukwu nara otito m jiri bịa bịa n'usoro m ka ije ọgọziwo m tinyejara ndị o nyere nwa ọgọziwo m tinyejara ịma ka ndị o nyere ego ọgọziwo m tinyejara mmanụ gbara nụ ya egwu mara mma ọgọziwo m tinyejara ka anyị kwụbara ya aka mara mma ọgọziwo m tinyejara ka anyị fere ya aka mara mma ọgọziwo m tinyejara ka anyị kwụbara ya egwu mara mma ọgọziwo m tinyejara ndị ọma na-adị mma ọgọziwo m tinyejara eto dike na nke o mere ike adịghị ime ọzọ ekele onye akịdị na nke ọ gwara otinye ya mgbara so unu mana ihe ọma dị mma na-esi na Chukwu ego ọma dị mma na-esi na Chukwu ngọzi mara mma na-esi na Chukwu nwa mara mma na-esi na Chukwu bịa n'usoro m ka ije ọgọziwo m tinyejara ndị ọma na-adị mma ọgọziwo m tinyejara ndị o nyere ndụ ọgọziwo m tinyejara ka anyị kelee ya ọgọziwo m tinyejara bunye ya elu ọgọziwo m tinyejara ka anyị gbara ya egwu mara mma. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Oku TV. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us here an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my name is Eze-Ana Orifite. Mobikwa Makajugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi Tubelu Temple. Anyị na-agba afa family nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. Yeah. Before we proceed with today's program, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are joining us in our program today, I pray that you will be favored. Join us. Keep telling people about our administrations. Keep sharing our messages. As you are doing this, may you remain blessed. May you be favored. Onwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a emechaa aya gụkwara nọmba m chat ya m na WhatsApp. Feel free to chat me on WhatsApp. The next year na our monthly ritual is still ongoing. You can still join us. Na Eze-Ana Chunigwe. Na Hamadu. Dalon. You're welcome once again, sir. Let's dive into today's question. The first one is, what does it mean to see your late parents in dreams demanding for food? Thank you. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ada achụwa m ya bụ ajụjụ. Onye a nwere ike, like one young man that chatted me this morning on abroad. Wee sị m na ya bịara na nnọọ wee fụ nne ya ngwaori anwụ ogetara aka. Ka nne ya bịakwutere wee sị ya, my son, na agụụ na-agụ ya. Na agụụ na-agụ ya. Gafee die ya ka e nyere ya aka nweta ihe ndị ọ na-achọ. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị na onye nke ha dọktere na nlọ si ya na agụụ na-agụ ya ya teta. Ụfọdụ asịkwa gị na agụụ na-agụ ha, gwa gị reason ihe ọ ya emere gị ma ọ bụrụ na ime nka. Ụfọdụ a na-agwakwa gị na ya notisiri na ọ na-abụ onye debe ihe oriri. O nwere onye nke na-asị ma eledi na ọ na-abụ onye debe ihe oriri ya ma bread ya debere. So ya nọ n'ụlọ mana ya nọkọta ya na ya fụ na bread ya na-ejigo mepee the bread. Ya na wonder
ihe a na-emezi ụjọ na-atụmago and feel so scared. So ụmụ ihe ndị a bụ ihe na-eme wee sị ya na ya agba afa. Then mgbe ụfọdụ kwa o nwere ike ọ bụrụ na ọ ya loved one ya abịakwute gị direct, and nke bụ eziokwu bụ na onwere ajọ ọbụla ị chụrụ mmụọ bụ ihe efu, and echefuna na ajọ ọbụla ị chụrụ mmụọ nwere two parts. O gosiri act of love, gosisara aka, maka na ajọ ọbụla ị chụrụ mmụọ debe nke mmụọ yiri definitely ọ bụrụ mmụọ a ga-eri ya, kama ihe ndị ọzọ ekere eke ga-erikwa ya n'aha mmụọ ahụ. However, mmụọ ahụ ibu n'obi wee feed ga-adị very happy maka na ncheta aka. Example, ndị mmadụ na-abịa na temple na-ewetara m expensive ones. Ndị na-ewetara m mowet, rose mowet bụrụ ndị obere, ndị mmadụ na-ewetara m expensive wines. But I just would try to use wines as an example, but naturally, and expensive hearts, those spirits, some of them are very expensive. Naturally, at the man, yeah, I can take some pure wines once. Then, but hot, I don't normally take it unless some of once anyway. Yes, but people will time here. So for now, some of my friends, we open it and they will. Ndị mmadụ aṅụọ. So ọ bụrụ na mmadụ aṅụ that one, for the fact niile ụtara m wochi ya, mma dị very happy, and yọọ ụmụ mmụọ ka ha gọzie gị na abundant, because ndị agha aṅụkwu ya ga-enwekwa aṅụrị, ghọtara ya. So etu a ka o si wee dị. So elotara m mgbe m batara n'ọdịnala ọfụ, my late father ngọọrọ ya ọjị mee ihe niile m kwesịrị ime, feedie ya, nke bụ eziokwu m na ihe nyọrọ ya o mere m ya. Etu a ka ọ dịkwa gị nwa, ghọtara ya. Ihe o yọkwara nke gị ọ ga-emere gị ya. Elotara m mgbe m batara ọfụ n'ọdịnala, maka ana m arụ ọdịnala na-arụkwa my contract work. I'm into water drilling for Lantern Integrated Limited. So I remember that year m batara, so I needed money to do fencing and rest of them. And then was some of my events gasịrị ndị nna alụgasịrị ọrụ, ngwagasịkwana na ọ bụrụ na ha chọọ ọrụ na mma alụfa. So wee jekwu my late father ebe enyi ya kọchara ya feed ya gwịa na m chọrọ na mma eribere ya ofu efi. Nwe ihe ndị mmadụ na-akpọ ịbọrọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi, na mma abọrọ ya efi ma ọ bụrụ na o meere m ọtụtụ obi na onye o mee from that time na-agụ ihe ha to east ya. Ọ bụrụ na o mere m ya mfu ụdị ego a na-ekwu maka ya na mma abọrọ anya wee fi. So about 3 to 4 months time. So before you know it, before that Easter, I saw the amount of money. Understand? In a month, I got over 5 contracts of water boreholes. So you see a huge amount of money. Again, the market fence, you can make profit making a bar fence to gate. And the more money now appear, then we go the first CRV. So Bosia made the members, my younger brother, don't worry, him the power Bosia Noria. We put them mania one night, a man made the idea more, the mother will do that the ball from cattle. So Obrona, one and beef and I. So Obrona, only I let parents still taking a lock. Second one, give feed there. We go Kabado feed there if he can afford it. But if he cannot afford it, we're all Jay was here na feed there, but I need the blue knock on the cony. You say you had a mapia, no, if we go, we gave me a material. Manakabe Shokuna, email ya food. And if we go out, I fulfill your promise. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah. You mean someone can actually feed a deceased person in ordinary? Yes, but it's mad to say feed what you know. Kebe Shokuna Moa, as you see me, every month I must feed my chi. This month of March I have done it. So, and this every month I must feed my late father. Yes, because my late father go to me and na my temple. So
Every month after feeding my child, feed my late father, feed my ancestors. Those things are compulsory, and feed my house every month. Thank you. The next question is, can someone that wish to do spiritual work go back to his town? Is he a must? Yeah, thank you for that question. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ mmụọ, ọ dị very important na ị ga-identify with your roots. Then your family should know n'ịbụ onye ọdịnala. The problem most of you are having that no like hide the identity, the real you. That you are back into your roots as onye ọdịnala should not be ihe a ga-hide your people. However, ọ bụrụ na enwere reason edeghị anya na ndị bụ ụlọ bụ ndị eriri ha front and back to the extent that na ha amaghị happy, ma ọ bụ ikwenye ka ya nọrọ na compound, family compound wee lụọ ụdị ọrụ ọdịnala. Maka na ihe ụfọdụ ji agbara ya na nwere ike family ya wee bịa ịlụ ọrụ ọdịnala, enwere ike ebe ji na aja onwezi onye isi wara sị na ọgwụ dị responsible. So ụfọdụ ụkwado nọ ndị ụtọ na-erigo ndị befe eri, ụfọdụ nwe ebe ihe eje obodo dị iche iche okwu mmụọ adọrọzi. So ọ bụrụ na enwere ụdị problem dị etu a, ma ọ bụ na family ebe ọ ya wee bịa commonly ji ọjị a na-asị na ịgwụbago ọgwụ. So enwe ụdị scenario dị etu a, ma ọ bụ na ebe tara aka na ihe nwe ike ịnanwu n'ụlọ, ma ọ bụ na ị na-anụ ụlọ na onwere onye nwere ike inyere gị aka imerụ ihe ndị a, you can do it elsewhere. Ị nwere ike ị na ebe ọbụla connect ya the power of the sun, nọrọ ebe ọbụla chukwa chi gị, nọrọ ebe a connect ya to your forces. Maka na mmụọ, the gods are wise. Ihe dị mkpa bụ obi iji wee so. So ị nwere ike ị na ebe ọbụla wee rụọ ọrụ mmụọ, as long as you know what to do and how to connect the power, your home power, via the sun. Thank you. The next question is it good for a woman to use her hand and get a wife for her husband? Yes, ọ bụrụ taa ka ọ dịbara mgbe gburugburu ihe uru ọ na-aba bụ na ọ na-enye aka wee solve some crisis a na-enwe na polygamy. Example, ọ bụrụ na the first wife ghọtalụ na di ya for any reason chọrọ ka o nwee second wife ma ọ bụ third, as case may be, ma ọ bụ na ọdụ tisi na di ya wee polygamist, ọ na-abụ ihe mawuru onwe ya ma ọ bụrụ na nwaanyị anwa karịa di ya along. Ọ bụrụ na the man ekwupụta gị na ya ga-eme ihe dị etu a, ọrụ dịrị gị bụ inye aka fụ na n'inyere aka fụ na-choose the right person. Ọ bụrụ taa ka ọ dịbara mgbe gboo ọ dị ka mmalụ ga-atụ ịma na a na-ekwu ukwu ọdụ na ọ dị ka asị na it just started. No, it has been there from time immemorial. Let me give you an example. Maka ndị ga-asị m ole nga ọ dị na akwụkwọ nsọ. You remember the story of Abraham and Sarah, his wife, right? When Abraham was treated and he became okay, he now asked her husband Abraham to marry their house help as a wife, so that the house help can bear more children for them. So that is how Abraham married his second wife. Even later married the third one. So what am I saying? Ọ bụrụ na isi nwanyị dị in support, ọ ga-enye aka solve some problems. So mana ebe nwere nkwekọrịta, ọ na-adị possible. So I've got many places. Omego na nke na n'ikwu nne m. Yes, one of my mother's brother. Mgbe ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, isi nwaanyị so wee jee Ọkịja wee jee lụta the second wife. Hope so put mmanya that day. So ihe na-ekwu bụ na not the possible. A na-eme enwe some of my friends even ma na social media na-eji aka ha chọta onye ọ ga-adabanye na ha, ji aka chọtakwa onye ga-erube isi, because na n'ịbụ second wife does not mean na ebezi gị na the first wife a na-ama aka. Mba, who does that? Na nwoke nwere second wife does not mean na okay the first one. No, enwere ike nwee many reasons kpatalụ o ji wee chọọ ka enwe assistant.
That does not mean na go with the second ma ọ bụ third ga na-agbawazi ya elders n'anya. Enwere order. Because respect is reciprocal. So what I'm saying is that not the possible one. In fact, also na one of the best method. I bụrụ na nwoke na nwaanyị abụọ ma nwaanyị ahụ the first wife nke bụ eziokwu let me tiwa aka n'osugbe. Nke bụ eziokwu bụ na the problem of polygamy abụrụ ụmụ nwoke. No woman against woman. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-asị mba ụmụ nwaanyị a na-ekwu onwe ha ekwuru nke onye nọkwatazi ọsọ nwanne ya batara. That is the issue. I have lived in the north. Mmadụ na ị ga-enwere ebe iyi eje na nke onye iyi eje na bie ifu ala ha ji ebe ofu nwaanyị nke adaba nwaanyị nke ọzọ isi. Ịdọta some of my customers mgbe abụ ndị ugwu oge sara ifu ka ha yicha uniform ụmụ nwa onye na-ana ebu ama onye na-ana eto ha ete uniform with the man je na-evisit gasị ndị ikwu ha na ndị ibe ha. So the problem anyị nwere na n'Igbo awụ our women is the problem. And nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị decide ya na ị chọrọ ka eme ya official nwoke a nwere ike idekwa n'ụlọ si ọ na-azụ na-ejekwu onye ọzọ n'azụ then who lose? Ị ma na n'azụ ahụ ọ na-eje n'azụ na ọ na-akwụ ụgwọ hotel bụ ụgwọ hotel 20k. Ị ma na ọ na-spend more ọ na-eje ata azụ. Ị ma na maintaining side chick is very expensive. Ị ma at the end of the day nwere ihe ya apụta out of it because ọ may produce nwa. Ego spend no your boy. Mana ọ bụrụ na ị nọ ya na officially ị na-spend ego ọ na-amụta nwa in that family. Ị ghọtara ya? And ọ ga-enye aka onye abata n'ụlọ ọ bata n'ụlọ o so na-eri ego so na-contribute ụzọ ego asị abata. Mana igbochie nke nwoke si n'azụ na-spend that ego anwa and without your knowledge and ọ ga-spend more and that woman outside ama contribute anything toward furthering the family. Okay. Must agwụ be installed on the ground? Yeah, thank you. Ebe ihe gbasara agwụ abụchara n'iwu na-aga arụ ya n'ala dịka nsikwu onwe family ya wepụta ọ bụrụ na nọ family ndị na-eje ụka and ha nwere ike nsị ịma na ebe alụrụ agwụ adị ezu ezo asụ na achọkwa ka alụ agwụ ebe a adị nwere ike ọ bụrụ na usu enwere ọnụ o nwere ike ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ma ọ bụ na iwu obere nwa enyebere ha n'obi. So o nwere ka anyị si alụrụ ndị ụka agwụ o nwere ka anyị si alụrụ ndị pastọ agwụ ha adị arụ ya n'ala maka na ebe ọgwụ na alụrụ agwụ n'ala ndị ikwu nne na ndị ikwu nna ga-anọchite aka wee lụọ agwụ ịbata na famili ebe alụrụ agwụ n'ido ka mmadụ gwa gị. So o nwere ka anyị si alụrụ ndị ụka agwụ ịghọtara ya enwere ike alụcha agwụ gị anyị ta na-etiri ya n'ọkụ ma ọ bụ na-etiri ya n'okuku o nwere ike ọ dị somewhere else. Ịghọtara ya ịbịa na temple ị ga-afụkwa ebe alụrụ agwụ ahịa na-akpọ ya okuku agwụ taisi ebe a harmonized agwụ niile so onye anwa nwere ebe a nọ wee na-achụrụ ha aja for the time being. Onye batara na ọgwụrụ dibịa mgbe gburugburu dibịa na-eje etu a nọkịta enwere ebe alụrụ agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nne na ala nwekwa okuku agwụ a ka ọ na-abụ dibịa na-eje travel for the ancient time okoro okuku agwụ ya na akpa agwụ ya. Ịghọtara ya o ruo ebe ahụ obodo ahụ o jere ọha nga ya okuku agwụ ya ebe ahụ ka ọ ga-anọ na-achụrụ agwụ ya aja wee na-akọnetị ma agwụ nke nọ n'ụlọ. Ịghọtara ya so ọ bụrụ iwu na agwụ niile ga-aga ruru ya n'ala especially when you are not into full-time ordinary. Let me put it that way. So ihe na-ekwu most of ndị ụka nwere agwụ na-alụ agwụ na-alụ. Okay, the next question is it good to stop doing spiritual works at some point? Any negative implications? Yeah, ajụjụ mara mma. Yes, whether why maybe you're feeling your chi, you're feeling your DJ at a stage, stop doing those things. Nke bụ eziokwu bụ na I have not seen anybody that is doing it very well. The benefit of that action is enormous, and in Kebe Ezioku, you can never stop. Like me, I have been doing this thing for years since I fully came back to Eze-Ana, and I am not seeing any sign of stopping tomorrow because I keep doing it. I keep seeing the benefit. I continue doing it. However, if for any reason you are doing it and they stop doing it, the implication bona that thing they are doing for you, they will stop. Yes,
So with that thing they are doing, they will stop, because it's like you having an account in a bank. When you stop maintaining the account, the account goes to dormant. Example, you have an account in UBA, you don't pay in, you don't receive money, you don't operate the account for 1 year, it goes to dormant. So that account will no longer be useful to you. Are you following? The same way, because when you start aligning yourself with more, you open new channel, new communication, new opportunities. But when you stop maintaining it, everything go into dormant. It's like a friendship. When you have a friend, sometimes he call you, sometimes you call him. There's this more mutual respect. Sometimes you will exchange some gift items. But when you decide on your own to sever the relationship, you stop maintaining, stop calling your friends, nothing. The friendship will go into coma. So the same way, if there is anything you use to benefit from that your friend, you will cease no more. So that is the thing. Thank you. What do you think someone will not have to ignore while choosing a life partner? Thank you for that wonderful question. The truth of the matter is that in present day reality, we normally ignore some certain things which will come back tomorrow to hurt us. Now, choosing a life partner, you must first of all check the spiritual compatibility. Very important. You must ready to check if we are spiritual forces and the person's spiritual forces, whether there will be harmony. Because if we are spiritual forces and the person's spiritual forces are not working together as a team, there's going to be a problem. So, because when you marry your partner, you marry his or her forces too. So consider, if you marry this person, will the person's spiritual forces and my spiritual forces be in good terms? If not, that is one of the reasons why some people will tell you that after getting married to so woman, they begin to notice downfall in their business. I know some people I know one particular keke man that told me without missing words, even the wife confirmed it, that when he married this man, the man was doing well, importing goods from Dubai. But after marrying her, 1 year, 2 years down the line, everything is in shambles now as we speak. The man is driving keke. The keke is driving is not even his own. So the woman even confessed that immediately after the marriage, crisis everywhere. So sometimes, and some will say it's the backlog from the wife, this and that. Actually, that woman they married is a good woman. But the thing is that it's not that she hurts you, but the problem is the forces. Because their forces and her forces, more as you know, what have you done? By the time you marry her, you and her forces is like one. So if the two forces are not agreeing, there are going to be crisis in that marriage. Yes. So for that reason, it's very important for you not to ignore the spiritual aspect. Then again, compare the spiritual and the physical compatibility. Character-wise, the person must be complementing you. Example, if you're a quiet type, look for someone that is quiet, that can listen to advice. But if you are quiet and then you marry someone that is so hot that doesn't take advice, the person will like to be controlling you. And it's not going to overwhelm. When the woman is in the driving seat and the man is dedicated to the background, that is the problem. So, and again, there's another mistake people normally do, assuming that I will change the person. I'm a guilty of that is true. Yes. Don't assume that I will change this person when I marry the here person. Or you thinking that maybe you don't like smoking. Like me, I'm not a smoker, I don't smoke at all. In fact, if for any reason me and you are sitting close and they are smoking, I have confronted some people, please, this is a public place, you don't have to be smoking here. Understand? I don't like it. So, but if you are married, maybe a woman or a man, and I have seen some women that smoke Igbo, I have seen. So if you don't like smoking, please don't marry a smoker, thinking that don't worry, if I marry her or marry him, I will change him. Lie.
whatever you cannot change before you marry the person does not exist. So if don't assume, you have hurt a lot of people, including my humble self. So don't assume that this person have this bad character, let me marry her, that if I marry her or marry him, that he will change him or her. It doesn't work that way. But sometimes the person might tell you that it's not easy to change him or her, and crisis have set in. So those things is what I learned from my personal experience, not to ignore. Don't ignore the spiritual aspect and don't ignore the physical aspect. There must be comparison. If two of you are not compatible, forget it. I've told you in this life that I have seen two people that understand me very well. That you always say, this in this particular issue, what would Eze-Ana say? The person will be able to interpret, tell you in my absence, he will tell you what Eze-Ana will do in this issue. And exactly if I come, that is how I will react. So there are some people that understand you very perfect. For me, based on my understanding, go for somebody that understands you perfect. Don't go for somebody that two of you normally have issue, but you think that after marriage you change the person. It's a wrong plan. Thank you. Thank you so much, Sam. You mean what someone cannot change before marriage is very difficult for that person to change during marriage. Exactly. So someone should pay attention to those red flags, Yes. both spiritually and physically, just to be on a safe side. Yeah. Thank you for that eye-opening answer. And the last question for this program is, so many people do say that Anofeki cannot marry Idibianwani. Can you throw more light to that? Yeah, thank you for this wonderful question. The truth of the matter is that if you are a called one, I will advise you to marry a called one. But if you are a man, you are no fake, you are not called, and you go to marry a called woman, okay? Unless if two of you understand yourself very well and the woman agrees to submit herself and her calling under you, recognize you as Nai. Yes. Only one thing that people don't understand, and they are beginning to see reason with it. This time, this says your woman will be calling you baby, or this baby. It doesn't gel. Baby, are you of two of you mates? No was able nine. I wonder why you're not talking nine. You put she have already submitted herself and her is under you. Are you following? Pay attention to it. I just learned it recently. Any woman that is calling you nine, you put not submit to go her is. You don't need to preach her. Any woman that is matured and understand this way on her own will submit her powers, her gift under you, and recognizes you as nine. But the only one that are wrong further with you. Maybe I am calling you baby. Maybe you a Jew man's name. I'm telling you, because calling you baby does not mean submission. Yes, it's like he's seeing you as his mate, playmate. Yes. So what is important is her understanding, her determination. So her understanding and determination must be to submit her powers and her entirely thing, whatever he has, under you. But if she is not submitting entirely herself and her instruments to you, forget it. You cannot be able to marry a woman that is higher in rank than you. But for me, the most perfect one is Onya Bololo to Onya Bololo. Perfect match. Ofeke to Ofeke. However, Aburuziani Nugiano, let her in submission that na submit na ezumezi under you. They can nine. Here what they call the simple but all a symbolic act. Then the man also submit to go. Yes. So but and the cause of say unless they go decide this day, go over the head, they go about the tail, which at the end of the day has
negative implication. So my advice is, unfortunately, the best option. Nwaanyị able ịnọ nwaanyị nwere great calling, gị nwa na onwe gị abụrụ ofeke nọrọ ya n'okpuru ọ dịrọ mma, because ọ bụrụ na nwaanyị ahụ, if the woman is the called one and you are nobody, it will not gel well. So for me, if possible, called ones should marry called ones, ofeke people should marry ofeke. However, if you must marry a called one as a woman, are you ready to submit yourself and your resumes under him? If not, you don't have any business marrying him. That is simple. Like me, based on the experience I have now, if you're a called one, go into administration, marry called ones, so that they will be in different departments. And because only then God will follow God. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. Ogbuefi, it's nice having you here today. Thank you. We really appreciate your time. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, keep watching us, keep joining us in our administration. Keep telling people about our administration. Number you do what I'm chat in WhatsApp. Chat me on WhatsApp 0805 7837 672. More 0813 8243 871. Abone na so yana is your line is Eze-Ana TV. Na yana screen gig number. Thank you.